खास मुलाकात, खास मुलाकात। सत श्री अकाल। चढ़दिकला टाइम टीवी देख रहे देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडा रुमन बाजवा। दर्शकों, तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम खास मुलाकात। जिवें कि तुसीं जानते हो कि इस प्रोग्राम राही असीं तुहानूं वख-वख शख्सियतां दे रूबरू करवाते रहने हैं, खास करके वो शख्सियतां जिन्हां दा साडे समाज साडे देश के विकास में अहम योगदान रहा होए। ते अज साडे दरमियान ने USA तो डॉक्टर जैन प्रोटोपापस, जिन्हां दा साडे भारत नाल भारतीय संस्कृति पंजाब ते पंजाबीयत नाल बेहद लगाव रहा है। ते आओ जानते हाँ उन्हां दी इस वडमुली शख्सियत बारे, उन्हां दी ही ज़बानी। ते सब तो पहला उन्हां दा स्वागत कर लेने आ। डॉक्टर जैन, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम खास मुलाकात दे विच। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। डॉक्टर जैन, सब तो पहला तो मैं यही पूछना चाहांगी कि तुहाडा भारत भारतीय संस्कृति नाल बेहद लगाव रहा, सो भारत की संस्कृति नाल जुड़न दा इस सबब किवें बनिया? ये कहानी बहुत लंबा है जी। वैसे जब हम 20 साल ये पहली बार भारत आए और वाराणसी जाती थी, वहाँ मैंने संस्कृत भाषा और शास्त्रीय संगीत सीखने शुरू किया। इसके बाद तो हमारे देश वापस जाते थे। इतने भारत से इतने प्रेम है, इतने प्रेम पैदा हुआ जब हम यहाँ थी, तो हम वापस जाते थे और संस्कृत और शास्त्रीय संगीत सीखते थे। ये लगभग 5, 6, 7, 8 साल के लिए हुए। तो और मैंने मास्टर्स डिग्री अमेरिका में मैंने किया जी। और वहाँ प्राचीन संस्कृत शिक्षा में थी। तो उसी समय वाराणसी फिर भी वापस जाते थे और वहाँ संस्कृत शिक्षा के बारे में इसका हालत मैंने रिसर्च किया। इसके बाद हमारे PhD शुरू किया वो गुरमत संगीत में। फिर भी मैंने भारत वापस आए और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, वहाँ से हमारी रिसर्च बेस थे। वहाँ से मैंने गुरमत संगीत की शोध शुरू किया और फिर भी बहुत शोध करते हुए गुरमत संगीत भी सीखते थे जी। और हमारे देश वापस जाते थे और बच्चों को सीखते थे, सिखाते हैं। So I've had many years, बहुत साल के लिए भारत से बहुत प्रेम है। You could say like a love relationship that I want to keep coming back and studying more and deepening my own understanding of Bharatiya Sanskriti and also especially Gurmat Sangeet, which is really my passion. जी। सो डॉक्टर जैन, तुसीं दस्सिया कि भारतीय संस्कृति नाल तुहाडा बेहद लगाव रहा, सो पंजाब विच पंजाबी यूनिवर्सिटी नाल तुहाडा किस तरह लिंक जुड़िया, किस तरह सबब बनिया पंजाब नाल जुड़न दा? So when I started doing my doctoral research, I knew I wanted to do it in India. It's ethnographic research, so you spend a lot of time interviewing people, observing and participating in Kirtan. And I knew that Punjabi University had a perfect program, the Gurmat Sangeet department, where I could interact with students, I could engage with the Sangat and study the theory behind Gurmat Sangeet. And Dr. Gurnam Singh welcomed me into the program along with all the other students. And so I stayed there for a year. This is quite a while ago. This is back in 2006 and 2007. This was basically my main introduction and immersion in the Gurmat Sangeet department. जी। सो डॉक्टर जैन, जिवें कि असीं जानते हैं कि तुसीं पंजाब नाल बहुत जुड़े हुए हो, पंजाबी संस्कृति नाल तुहानूं बेहद लगाव रहा है। सो पंजाबी यूनिवर्सिटी दे विच तुसीं रिसर्च भी कीती है संगीत दे विच, ते विदेश विच भी तुसीं बच्चिआं नूं ट्रेनिंग दे रहे हो गुरमत दी? Oh, certainly. I think it's very important, whatever is offered to us, to give back. And as a teacher, I find nothing more satisfying than working with students. And I work with a lot of the diasporic communities in the United States. That means students whose parents have recently come over from Punjab. There's a Gurdwara that I've gone to and taught there for many years, and really try to instill the values of Sikhi and Gurbani in the students, using music as a medium. It's wonderful. I feel very blessed to work with children. They are our future, and it gives me so much pleasure to share the knowledge that I have learned. सो डॉक्टर जैन, बहुत ही शलाघायोग उपराला है। तो नाल ही मैं अपने दर्शकों को दसना चाहांगी कि डॉक्टर जैन अमरीका विच रह के सिक्खी के प्रचार प्रसार विच अपना अहम योगदान पा रहे हैं। तो खास करके वो 1 घंटा उत्थे ड्राइव करके बच्चों को गुरमत की ट्रेनिंग देन जाते हैं।
ਸੋ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਜੈਨ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਬਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? The Hemkund Foundation is an organization that really promotes children, especially from the diaspora communities of the United States and Canada, and I believe also UK, to engage in learning Gurbani and Gurmat Sangeet. They have competitions every year where they compete regionally, and then students are selected to compete in a national level. It's a wonderful organization, and it has produced some incredible musicians because children work together, you know, for several months to prepare a shabad in traditional raga, using traditional instruments. So it really promotes the use of tanti saz, and children achieve such a high level of expertise. It's just overwhelming to see their commitment, their parents' commitment. So it's an organization which I think has done a great deal to promote Gurmat Sangeet overseas. ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਜੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈਏ। Oh, yeah, sure. Ladies and gentlemen, we are taking a short break. We will be back shortly, so please stay on tune. ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਜੈਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖੀ, ਇਹ ਸਬਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? I think the Sej part basically evolved as I became more and more in love and more connected, a stronger samband to Gurbani. And it's kind of like a vitamin, or putting on your chashma. It's something that I wanted to turn to every day, or if you have a good friend or somebody who you love to converse with, you want to do it on a daily basis. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ, ਸਿੰਗਰਸ, ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰਿਟ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਓਨਲੀ ਔਨ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ USA ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜੈਨ ਪ੍ਰੋਟੋਪਾਪਸ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੈਨ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। Yes, thank you. I've done several different projects on Gurmat Sangeet. One of the things I'm very fascinated by is the concept of the Sangat, of people singing together. So I've spent some time in Darbar Sahib doing research on the Parikram Chanki that takes place around the Harmandir Sahib, the Sarovar, and also looking at different types of kirtan that take place in Darbar Sahib. I've looked at the power of congregation when people sing together, when people sing praise together, the impact it has on themselves and the environment. I've also looked at the power of music and memory, how when you sing a shabad, it can carry you, can transport you to another place. And I've also done research on the power of music as medicine, music to heal us and to provide a great place of peace and quiet. Especially during this pandemic, the past years have been incredibly difficult for most people. And it gave me the chance, because I was, like many of you, I was quarantined at home. It gave me the chance to really focus, become very connected, and deeply listen to Gurbani. And I produced a research paper called Praise Through the Pandemic, how through the darkest times in our life, the power of praise can lift us, just like a fountain up into the sky.
And so, I was very much inspired by one of the pauris in the Japji Sahib, in which Guru gives us the instructions of how to find happiness. Very simple method through gaviye, suniye, man rakhiye bhav, dukh par har sukh ghar le jaye. The prescription is to sing God's praise and to listen. And listen is not just a superficial listening that most of us do nowadays. We're over inundated with so much media, so many airwaves that are really unhealthy for us. The type of listening that Guru was talking about is a deep listening. It's a listening where you quiet the mind. You move into a space of stillness. And a lot of it is focusing on your breath too. Moving into a deep space of stillness to listen to Guru. So I have been profoundly influenced by Gurbani and by Shabad Kirtan, and feel that it's truly an ocean that I could spend lifetimes doing research on. And of course, the real research I'm doing is always inner research. I remember one of my doctoral professors in anthropology, she told me that. She said, your real research you're doing is inner research. It's adhyatmic research. And I just feel very, very blessed. I've had so many opportunities to not only research, but to share in conferences and different engagements. So my research continues, and right now what I'm looking at, I've come recently to India to look at Namdari music education. The Namdaris, as many of you know, are a Sikh sect that live. Their headquarters is here, well, it's close to Ludhiana, and they have a very outstanding program of music education for children. As an educator myself, I see that it is through our children, it is our greatest responsibility to inculcate the values of not only Gurbani, but the love of music. Music is truly one of the greatest paths, and that's why the Gurus, set all their poetry to music, because they found it was one of the most powerful mediums that touches everybody's heart. Even more than touching the mind, music touches the heart and the emotions. And it becomes a vahan, a vehicle through which we can heal ourselves and heal others. So Dr. Jain, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖੀ, ਇਹ ਸਬਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? I think the Sej part basically evolved as I became more and more in love and more connected, a stronger sambandh to Gurbani. And it's kind of like a vitamin, or putting on your chashma, something that I wanted to turn to every day. Or if you have a good friend or somebody who you love to converse with, you want to do it on a daily basis. So to me, Sahajpad is just a way to stay connected, to keep my cell phone charged, to keep my spiritual cell phone charged. And I actually read the Granth in both English, and if I know the Shabad already, then I can read it in Gurbani and I understand it. But usually I read the translation because it's more meaningful for me. So Dr. Jain, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਜੈਨ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ। Sure, certainly. Remote mat utano dosto, channel mat change, karana u dosto. हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, हम जल्दी वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। सो दर्शकों, इतने रुक रहे हैं एक और छोटे ब्रेक दे ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। खास मुलाकात। The first Shabad that I'm going to share, these are bilingual, it means they're in Gurbani and in English as well. The first one talks about the power of praise, and that people around the world are all singing God's praise. Lak 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 vis, lak lak gera akiya, ek naam Jagadish. Lak lak gera akiya, ek naam Jagadish. Singing in a million voices, repeated in a million ways. Singing in a million voices, repeated in a million ways. Multiplied by 20 million, the world sings your divine praise. Kaise yaad thi, oh
Vandana Teri Aarati. फोन का फंडा, फोन का फंडा। हेलो हाँ, फोन का फंडा, फोन का फंडा। मेरा गाना चला दो। हाँ 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 हाँ। खास मुलाकात। ਮਹਿਫਿਲੇ ਪਰਵਾਨਾ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ USA ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਜੈਨ ਪ੍ਰੋਟੋਪਾਪਸ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਜੈਨ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਜੈਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੀਬੋਰਡ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀਬੋਰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ। Thanks, Ruman, for providing the keyboard. I would like to share a couple of shabads with you and the congregation right now. It's my pleasure. Okay. The first shabad that I'm going to share, these are bilingual, it means they're in Gurbani and in English as well. The first one talks about the power of praise and that people around the world are all singing God's praise. एक तो जेबला खा लाख 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 20 एक तो जेबला खा लाख 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 20 लाख लाख गैरा किया एक नाम जगदीश लाख लाख गैरा किया एक नाम जगदीश singing in a million voices, repeated in a million ways, singing in a million voices, repeated in a million ways, multiplied by 20 million, the world sings your divine praise. Itarat pat pavaria chariye Yahoah Khas. Itarat pat pavaria chariye Yahoah Khas. Sunagal ka sakhi kita eris. Sunagal ka sakhi kita eris. Sunagal ka sakhi kit eris. Sunagal ka sakhi kit eris. Ek to jibala kha lakh 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 20 ek to jibala kha lakh 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 20 lakh lakh gera kiya ek naam jagadish ek naam jagadish ek naam jagadish. A second shabad that I would like to sing, abbreviation. This is the Arati, and it is beautiful because it talks about a space of chamadkar, a space of wonder that we all can receive without any effort on our part. It's about observing the universe and everything that Guru brings to us. Kaise Arati hoy, Baba Khandana Teri Arati. And this is in Rag Dhaneshri,
in the Guru Granth Sahib, and I've composed it also in Daneshri. जी कैसे यार थी अनहद शबाना बजंत बेरी what wondrous offering the universe it gives to thee, marvelous designer, how beautiful is your arati, the unstruck force of the universe resounds infinitely. Kaise yaar thi, kaise yaar thi, kaise yaar thi, kaise yaar thi. ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਜੈਨ, ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? I plan on producing some more recordings of Gurbani that are bilingual like these that I've shared with you. Along with this, I plan on publishing a collection of Gurbani compositions for children and more research projects to come. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਜੈਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜੈਨ। ਡਾਕਟਰ ਜੈਨ ਉਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਸ ਕਲਾ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਮੁਕੱਦਸ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। खास मुलाकात।